See, first lesson of calculus, that is indefinite integrals. Integration is the reverse process of differentiation. Integral, another name of integral is antiderivative. Antiderivative or primitive. See, derivative of sin x equal to cos x. Derivative of sin x is cos x. Therefore, integral of cos x is sin x. That is denoted by this one. So we read it as integral of cos x is sin x. So this is derivative of sin x. Therefore, this is integral of that one. So integration is a reverse process of differentiation. Integral is antiderivative. Similarly, derivative of log mod x is 1 by x. Therefore, integral of 1 by x is log mod x. Okay. That is denoted by. Here dx means with respect to x. Dx means with respect to x. So, derivative of log mod x is 1 by x. Therefore, integral of 1 by x is log mod x. So, అలా ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుండాలి కంపల్సరీగా. లేకపోతే డే 1 ఈరోజు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ క్యాలిక్యులస్ నోట్స్ తీసుకొని ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, డెరివేటివ్ ఫార్ములాస్ టేబుల్స్ మోర్ దాన్ 2 ఉంటాయి. 2 టేబుల్స్ 3 టేబుల్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ బై హార్ట్ చేయాలి. సో అలా డెరివేటివ్స్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇంటిగ్రల్స్ వచ్చేస్తాయి. సో బిగినింగ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. డెరివేటివ్ వాళ్ళు ఇంటిగ్రల్ వాళ్ళు డెరివేటివ్ రాస్తూ ఉంటారు బిగినింగ్లో 1 or 2 days. ఆ తర్వాత మీకు అలవాటు అయిపోతుంది. బట్ డెరివేటివ్స్ కూడా రావాలి. అలానే డెరివేటివ్స్ మర్చిపోయి ఓన్లీ ఇంటిగ్రల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనుకోవడానికి లేదు. డెరివేటివ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. డెరివేటివ్స్ గుర్తుండాలి, ఇంటిగ్రల్స్ గుర్తుండాలి. సో బిగినింగ్లో ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్స్ వాళ్ళు డెరివేటివ్స్ వాళ్ళు ఇంటిగ్రల్స్ రాస్తూ ఉంటారు బిగినింగ్లో మ్యాక్సిమం 2 or 3 days. See, derivative of sin x is cos x. Derivative of sin x plus 1 is also cos x because derivative of 1 is 0. Derivative of sin x plus 2 is also constant. Derivative of sin x plus 3 is also constant, and so on. Therefore, integral of cos x is sin x. Derivative of cos x is sin x plus some constant. Okay, c is any real number because derivative of any constant is 0. That's why this is called indefinite integral. Definite integral వేరు, indefinite integral వేరు. Indefinite అంటే మనకి every integral of every function has infinite number of values. Infinite number of integrals ఉంటాయి. C place లో 1 2 3 4 5 6 infinite number of వస్తాయి. So that's why this is called indefinite integral. So now see the definition. If derivative of small f of x is capital F of x, derivative of small f of x is capital F of x, then integral of capital F of x is small f of x. Plus any constant. So derivative of f of x is capital F of x. Then this small f of x is called indefinite integral or antiderivative or primitive. So 3 names only. What is the primitive of the function? What is antiderivative of the function? What is integral of the function? Both 3 are same. So constant ఎందుకంటే if derivative of f of x is capital F of x, then derivative of f of x plus c is also constant. So that is denoted by integral of capital F of x dx equal to small f of x plus c. This is called integral. దేనైతే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామో దాన్ని that is called integral. Okay, this is called integral of f of x output. Next, this constant c is called constant of integration. But c is called constant of integration.
Process of finding integral is called integration. Process of finding derivative is called differentiation. Process of finding integral is called integration. Okay. So first derivative formulas నుంచి integrals రాయడం మొత్తం వచ్చేస్తాయి formulas table 1. Two tables వస్తాయి ఇప్పుడు మీకు. ఒకటి table 1 అంటే direct integrable functions, table 2 నేమో indirect integrable functions. So function integral. All of you knows integral of derivative of x power n. Derivative of x power n plus 1. Derivative of x power n plus 1 is n plus 1 into x power n. Okay. Therefore, integral of x power n is x power n plus 1 by n plus 1 plus c. So, first formula. Formula for integral of x power n is x power n plus 1 by n plus 1. ఇది అందరికీ తెలుసు, ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ లో యూజ్ చేస్తారు, నేనే 2-3 సార్లు చెప్పాను, అండ్ స్కూల్లో ఫౌండేషన్ వర్క్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ. ఇట్స్ అప్లికేషన్స్. 1. Derivative integral of 1. 1 means x power 0. Here n is not equal to minus 1. Condition, n is not equal to minus 1. Because if n is minus 1 plus 1, 0, not defined. So 1 means x power 0. So in the place of n there is 0. So integral of 1 is x. Because the derivative of x is 1. Therefore integral of 1 is x plus some constant. 1 by x power n. 1 by x power n. This is nothing but x power minus n. In the place of n here minus n. Therefore x power minus n plus 1 by minus n plus 1 plus c. Next 1 by root x. This is x power minus 1 by 2. Okay. X power minus 1 by 2. In the place of n there is minus 1 by 2. Therefore minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1. So by simplify, this is equal to 2 root x. So all of you know derivative of root x is 1 by 2 root x. Derivative of root x is 1 by 2 root x. Therefore integral of 1 by root x is 2 root x. Derivative of mod x is mod x by x. Therefore integral of mod x by x is mod x plus c. So this is first formula. So by heart, integral of x power n formula, x power n plus 1 by n plus 1. Next to algebraic functions. They are e power x, a power x, log mod x. Derivative of e power x is e power x. Therefore, integral of e power x is e power x plus c. Derivative of a power x is a power x into log a. Therefore, derivative of a power x is a power x by log a. Derivative of log mod x is 1 by x. Therefore, integral of 1 by x is log mod x plus c. So, these are algebraic functions. Next, trigonometric functions. Sin x, cos x, tan x, cot x, secant x, cosecant x. Derivative of sin x is cos x. Therefore, integral of cos x is sin x plus c. Derivative of cos x is minus sin x. Minus sin x. Therefore, integral of sin x is minus cos x plus c. Derivative of tan x is secant square x. Therefore, integral of secant square x is tan x plus c. Derivative of cot x is minus cosecant square x. Therefore, integral of cosecant square x is minus cot x plus c. Derivative of secant x is secant x into tan x.
Therefore, integral of secant x tan x is secant x plus c. Derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x. Therefore, integral of cosecant x cot x is minus cosecant x plus c. So, trigonometric functions. Next, hyperbolic trigonometric functions. Derivative of sin hx is cos hx. Therefore, integral of cos hx is sin hx plus. Derivative of cos hx is plus sin hx, not minus sin hx. Therefore, integral of sin hx is cos hx plus c. Derivative of tan hx. Therefore, secant h square x. Therefore, integral of that one is tan hx plus c. ఇక్కడ నుంచి మైనస్ వస్తుంది. Derivative of cot hx is minus cosecant h square x. Therefore, minus plus c. Derivative of secant hx is minus secant hx tan x. Not plus. Therefore, integral of that one is minus secant hx plus c. Similarly, derivative of this one is minus cosecant hx into cot hx. Therefore, integral of that one is minus cosecant hx plus c. Okay. So, trigonometric, hyperbolic trigonometric functions. Next, inverse trigonometric functions. Sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x. Derivative of sin inverse x is 1 by root of 1 minus x square. So, integral of this one is sin inverse x plus c. Derivative of cos inverse x is minus 1 by root of 1 minus x square. Therefore, integral of 1 by root of 1 minus x square is minus cos inverse x. So, we get right now integral of 1 by root of 1 minus x square unte optionals lo sin inverse x undachu minus cos inverse x undachu. Similarly, derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So, integral of 1 by 1 plus x square is tan inverse x plus c. Derivative of cot inverse x is minus 1 by 1 plus x square. Therefore, integral of this one is same. Integral of 1 by 1 plus x square is plus tan inverse x or minus cot inverse x plus c. Similarly, integral of secant inverse x 1 by mod x into root of x square minus 1. Therefore, integral of that one is secant inverse x plus c. Same, cosecant inverse x minus, therefore minus. Therefore, integral of 1 by mod x into root of x square minus 1 is plus secant inverse x or minus cosecant inverse x. Next, inverse hyperbolic functions. Sin h inverse x, cos h inverse x, tan h inverse x, cot h inverse x, secant h inverse x, cosecant h inverse x. ఈ మూడు అవసరం లేదు, 100% ఎక్కడ ఇవ్వదు, బట్ నోట్స్లో ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకోవాలంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్లో ఈ డెరివేటివ్స్. సో ఈ మూడు మెయిన్. sin h inverse x derivative of sin h inverse x 1 by root of 1 plus x square. Therefore, integral of this one is sin h inverse x plus c. Derivative of cos h inverse x is 1 by root of x square minus 1. Therefore, integral of 1 by root of x square minus 1 is cos h inverse x. Tan h inverse x 1 by 1 minus x square. So, ఈ మూడు అవసరం లేదు. Right. Table 1 was completed. So, ఈ వీటిలో మీరు ఒక్కటి కూడా బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఇయర్ డెరివేటివ్స్ క్లాస్ నోట్స్ తీసుకొని టేబుల్స్ ఉంటాయి, టేబుల్ 1, టేబుల్ 2, టేబుల్ 3 అన్నమాట. అవన్నీ ఒకసారి చదువుకుంటే సో వీటి మీద డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫార్ములాస్ ప్రాక్టీస్, ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ప్రాక్టీస్ అవ్వాలంటే ఐబీ మెయిట్లు ఏదైనా తీసుకొని
ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ మొత్తం వీటి మీద ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ అకాడమీ బుక్ అయినా ఏదైనా సరే ఐపీ బుక్ ఒకటి తీసుకొని ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తే ఫార్ములాస్ మొత్తం రిలీవ్ అయిపోతుంది. బెస్ట్ వన్ అది, కానీ నేను చెప్పింది చేయరు కదా. సి ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ వన్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin square x plus cos power 4x by sin power 4x plus cos square x dx equal to answer 1, sorry, x. So first is one of the applications of identity, sin square plus cos square theta equal to 1. Sin square plus cos power 4 value 1 minus sin square cos square. Sin power 4 plus cos square is also 1 minus sin square cos square. The sin square ni 1 minus cos square రాసి cos square కామన్ తీస్తే వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా cos square ni 1 minus sin square రాసి sin square కామన్ తీస్తే వచ్చేస్తుంది. minus sin square కామన్ తీస్తే వస్తుంది. So both are same. Okay. Required is integral of 1. Integral of 1 is x, because derivative of x is 1. Next problem. Integral of x power 4 plus x square plus 1 by x square plus x plus 1 dx. So it got clear. All of you know factors of one of the factors of this is x square plus x plus 1. Factors of numerator x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1 by x square plus x plus 1. నేనే చాలాసార్లు చెప్పాను, నేను నెక్స్ట్ టైం చెప్పాను. x power 8 plus x power 4 plus 1, x power 16 plus x power 8 plus 1, x power 4n plus x power 2n plus 1 equal to x power 2n plus x power n plus 1 into x power 2n minus x power n plus 1 for any positive integral value of n. So clearly these two are cancelled. So integral of x power n is x power n plus 1 by n plus 1. So integral of x square is x cube by 3. Integral of x power 1 is x square by 2 plus integral of 1 is x plus some constant. Don't forget the constant. Third problem, integral of 4 minus 3 sin square x by sin power 6x plus cos power 6x dx. Numerator clear, 4 minus 3 sin square. Formula for sin power 6x plus cos power 6x 1 minus 3 sin square cos square. Sorry, sin square 3x this is. So integral of 4 minus 3 sin square 2x by 1 minus, here multiply dividing with 4. ఎందుకు అర్థమైందిగా, పైన sin 2x ఉంది చూడు, 4 sin square cos square. 4 sin square cos square is 2 sin x cos x whole square is sin square 2x. Therefore by simplify denominator is 4 minus 3 4 minus 3 sin square 2x cancel by 4. 1 by 1 by 4 is 4. So integral of 4 outside, integral of 1 is x plus c. One of the properties of integrals, integral of k into f of x dx equal to k outside raskoni integral of f of x raskovachu. 4 outside, integral of 1 is x plus c. Okay. Next, fourth problem, integral of 2 power x into 3 power x by 5 power 2x into 7 power x dx equal to. Okay. So, formula related to this one, integral of a power x. This can be expressed as 2 into 3 by 5 square into 7 whole power x.
treat this one as a. Now this is in the form of a power x. Formula for a power x by log a. Therefore 2 into 3 by 5 square into 7 whole power x by log a. Log of 2 into 3 by 5 square into 7 plus c. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ చూడండి ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చాడా లేకపోతే log 2 plus log 3 minus 2 log 5 minus log 7 ఇచ్చాడా చూసుకోండి దాన్ని బట్టి. నెక్స్ట్ integral of tan square x. There is no direct formula for integral of tan square x, but we have formula for integral of secant square x, and we can express tan square x in terms of secant square x. Secant square, by using secant square minus tan square equal to 1, tan square x is secant square x minus 1 dx. Now integral of secant x is tan x minus integral of 1 is x plus c. Similarly, integral of cos square x dx. Cos square x can be expressed as cosecant square x minus 1. Okay. Integral of cosecant square x is minus cos x minus x plus c. మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వినే ముందు కంపల్సరీగా టేబుల్ మొత్తం బై హార్ట్ చేయండి, ఆ తర్వాతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. So these are direct problems related to the above table 1. Table 1 మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా రావాలంటే ఏదో ఒక ఐపీ బుక్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సాల్వ్ చేయండి. రెగ్యులర్ గా అయితే నేను సాల్వ్ చేయించేవాడిని, సో ఇంటి దగ్గర మీరు చేయండి. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. చూడండి ప్రాబ్లం చూడండి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos x ఫస్ట్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos x is sin x కదా. బట్ సమ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos of tan x ఇచ్చి పక్కన డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x ఇస్తారు. డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x is secant square x dx equal to, ఇది ప్రాబ్లం. So by using substitution method we can find this one. See ఎలాగో derivative of tan x is secant square x పక్కన ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే let దీన్ని some t అని assume చేసుకోండి. I am assuming tan x equal to t. Now differentiate on both sides. Derivative of tan x is secant square x. Derivative of t is dt by dx. So by cross multiplication secant square x dx equal to dt. Secant square x dx equal to dt. Then problem becomes required is cos tan x ni t అనుకున్నాం కదా. Secant square x dx can be replaced with dt. Now integral of cos x dx is sin x plus c. Then integral of cos t dt is also sin t plus c. ఇక్కడ x అనేది డమ్మీ మనకి. cos x dx sin x, cos t dt sin t, cos alpha d alpha sin alpha, cos y dy sin y, cos gamma d gamma sin gamma plus c. Therefore అక్కడ x అనేది డమ్మీ చూసుకోండి. Therefore integral of cos t dt equal to sin t plus c. Again we have to replace t with tan x. Therefore our final answer sin of tan x plus c. So integral of cos of tan x into secant square x dx equal to sin of tan x plus c. ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే అంటే f ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఉంది, ఫంక్షన్ ఆఫ్ అనదర్ ఫంక్షన్ ఉంది, డెరివేటివ్ ఆఫ్ దట్ వన్ పక్కన ఉంది అనుకోండి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x secant square x పక్కన ఉంటే యాక్చువల్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేసింది. డెరివేటివ్ ఆఫ్ cos x is dx. Therefore derivative of this one is cos of tan x. Don't find sorry. Derivative of cos x is sin x. Therefore derivative of cos tan x into derivative of tan x secant square x ఉంటే డైరెక్ట్ గా sin of x ప్లస్ లో ఉంది ఇక్కడ tan x రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ పక్కన ఉంది. ఓకే, ఇంకా క్లియర్ చెప్పాలంటే దీన్ని చూడండి, దీన్ని ఎంత అవసరం లేకుండా దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే
cos of tan x into secant square x అనేది డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x కదా, ఇలా రాస్తాను చూడండి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x. ఇప్పుడు చూడండి ఏం వస్తుందో చూడండి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos x dx is sin x. x ప్లస్ ఏముంది ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి, అది డమ్మీ అంటే మనం ఇదే తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి. దెన్ sin ఆఫ్ దిస్ అనేది వస్తుంది. సో cos of tan x d of tan x, derivative of cos of tan x with respect to tan x, that's meaning. Therefore sin x అంటే sin of tan x. ఇప్పుడు x ప్లేస్ లో x ప్లేస్ లో tan x ఉంది, ఇక్కడ tan x వస్తుంది, sin of tan x ప్లస్ c. అంటే మామూలుగా ఐపీ అయితే tan x ఈక్వల్ టు d అంటే మొత్తం చేయాలి కంపల్సరీగా. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. నౌ సీ ది ఫార్ములా. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of g of x into చూడండి లోపల g of x ఉంది, పక్కన దీని డెరివేటివ్ ఉంది, into g dash x dx ఈక్వల్ టు అంటే ఫస్ట్ రైట్ if integral of f of x dx equal to capital F of x plus c. Suppose integral of f of x dx is capital F of x plus c, then integral of f of g of x into that derivative dx is capital F of x plus c ఉంది, ఇక్కడ g of x ఉంది కదా, g of x, so plus c. So this is formula. If integral of f of x dx is capital F of x plus c, then integral of f of g of x into that derivative g dash x is capital F of x plus g of x c. ఎందుకంటే ఎలా this is nothing but derivative of g of x చూసుకోండి కావాలి. ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి, x plus g of x, x plus g of x, therefore f of x means f of g of x plus c. So this is formula, substitution method. See some problems related to this one, just to practice problem also. First one, integral of sin of e power x into e power x dx equal to. So derivative of e power x is e power x, derivative of internal function is ఇక్కడ ఉంది. So ఇలా క్లోజ్ చేసి what is the derivative of sin x? Derivative of sin x is minus cos x. Therefore, derivative of sin of e power x is minus cos of e power x plus c, because this is derivative of e power x. Similarly, the second one, secant square of log x into 1 by x dx. Then, derivative of log x is 1 by x. Secant square x integral is tan x. Therefore, integral of secant square of log x is tan of log x plus c. So, by the formula, f of g of x into g dash x apply chestunna problem ledu. Leapothe secant square of log x into 1 by x is derivative of log x. So, the integral of secant square x dx is tan x. Therefore, integral of secant square of log x into d of log x is tan of log x. X plus log x. Next, integral of e power sin x into cos x dx. Derivative of sin x is cos x. So this is in the form of e power x. E power x derivative e power x. Therefore, integral of e power sin x is e power. The integral of e power x is e power x. Therefore, integral of e power sin x is sin x, because this is derivative of that function sin x. Next, integral of cos power 4x into sin x. Integral of cos power 4x into sin x. Cos power 4x means cos x whole power 4. Okay. So this is in the form of x power 4. X power 4 integral x power 5 by 5. అది అప్లై చేయాలంటే cos x డెరివేటివ్ పక్కన ఉండాలి.
Derivative of cos x is minus sin x కదా, ఇక్కడ మైనస్ లేదు కదా, మనకు కావాల్సింది రాసుకుందాం కాబట్టి అవుట్ సైడ్ మైనస్ రాసుకుందాం. Now this is in the form of x power 4 minus, so x power 4 integral x power 5 by 5, x place లో cos x ఉంది, therefore answer cos x whole power 5 by 5 plus c, because minus sin x is derivative of cos x. Right, so these are problems related to the above substitution method. Now see applications of above substitution method. First one, if integral of f of x dx equal to capital F of x plus c, then integral of f of linear function ax plus b, 2x plus 3 minus 3x plus 5, 4x plus 5 by 7 etc. equal to into dx equal to actual integral x plus 1 on the ax plus b f of ax plus b by x coefficient plus c. మీకు అక్కడ డెరివేటివ్స్ లో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin 2x అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x is cos x, therefore డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin 2x is cos 2x into x కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడేమో by x కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది. అంటే అలా గుర్తుపెట్టుకోమన్నాం, by x కోఎఫిషియంట్ అని మీకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోమన్నాం. లాజిక్ అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ప్రూఫ్ చూడండి, f of ax plus b. సో పైన మనకి అప్లై చేయాలి, ఇక్కడ ఏం కావాలి, మనకి a కావాలి, బికాజ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ax plus b is a. మరి ఇంటూ a అంటే బై a వస్తుంది. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of x is capital F of x, then integral of f of ax plus b is capital F of ax plus b into 1 by a, because a is derivative of this one by using above formula. So logic se vastund, logic valesinది. Integral of f of x is capital F of x, integral of f of linear function, only linear function ke quadratic cubic polynomial unte apply cheyakoodu ఉన్నప్పుడు actual integral by x coefficient రాయాలి. Okay, see the problem, integral of cos of 3x plus 5 into dx. Okay, linear function ఉంది, ఇది క్లోజ్ చేయండి. What is integral of cos x? Sin x. Therefore, integral of this one is sin of 3x plus 5 or 6 by x coefficient 3 plus c. Next, integral of, next example, integral of e power 4x minus 5. This is in the form of e power x. What is integral of e power x? That is e power x. Therefore, integral of this one is also e power 4x power 5 by x coefficient plus c. Next, integral of secant 5x into tan 5x dx. ఇది ఇక్కడ మీరు x చూడండి, in formula for integral of secant x into tan x. Secant x into tan x is secant x. Therefore, integral of this one is secant 5x by x coefficient to 5. Next, integral of 1 by 2 minus 3x dx. Then x ga చూడండి, 1 by x. What is integral of 1 by x? See the table. Integral of 1 by x is log mod x. Therefore, first write log of modulus of, in the place of x there is 2 minus 3x by x coefficient. By x coefficient is minus 3, not plus 3, plus some constant. Next, see integral of 1 by 1 plus 2x plus 1 whole square. In place of x చూడండి, this is in the form of 1 by 1 plus x square. Integral of 1 by 1 plus x square is tan inverse x. Therefore, first write tan inverse of, in the place of x there is 2x plus 1 by x coefficient to 2. Okay.
Right. So this is about first application of substitution method. Integral of f of x is capital F of x. The integral of f of any linear function is actual integral by x coefficient. Next important application, second one, integral of f over mx into f dash x dx equal to f over n plus 1 by n plus 1 plus c. Okay. Final, direct formula. Integral of f of g of x into g dash x equal to capital F of g of x. ఇప్పుడు f over mx అంటే f of x whole power n and దీని ప్లేస్ లో x కూడా ఉంది, x power n. దాని డెరివేటివ్ అంటే ఇక్కడ g of x ప్లేస్ f ప్లేస్ లో x power n, g ప్లేస్ లో f of x, దాని డెరివేటివ్ పక్కన ఉంది f dash x. ఇదంతా ఎందుకు లేకపోతే పైకి f dash x is derivative of f of x కదా. చూడండి ప్రూఫ్ ఇది తీసేసి దీన్ని derivative of f of x రాసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, x power n into dx గా ఉంది. Integral of x power n into dx is x power n plus 1 by n plus 1. In the place of x there is f of x. So by heart this one. దీని మీద చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, మీరు కూడా సొంతగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏముంది, ఒక ఫంక్షన్ పవర్ n ఇచ్చి కాబట్టి దాన్ని డెరివేటివ్ ఇస్తే అయిపోయింది కదా. Every year new problems వస్తానే ఉంటాయి. Okay, so a function is in the form of nth power of some function into derivative of that function, then apply the formula x power n, integral of x power n plus 1 by n plus 1. So f power n plus 1 by n plus 1. See problems, just to practice for some. Integral of 1 plus log x whole cube by x equal dx equal to. Okay. So in this one, what is f of x? What is f dash x? N value 3. F of x is 1 plus log x. Derivative of 1 plus log x is 1 by x. This can be expressed as 1 plus log x whole cube into by x into 1 by x plus 1. Now this is in the form of f of x whole power n into f dash x formula, f power n plus 1 by n plus 1. Therefore f of x plus 1 plus log x. Therefore answer 1 plus log x whole power 4 by 4 plus c. Okay. Next, integral of sin power 5x into cos x. Right. Derivative of sin x is cos x. So clearly f power n into f dash x. Answer sin power 6x by 6. Next, integral of cosecant square x into root cot x. So then derivative of derivative of cosecant square x cot x, derivative of cot x cosecant square x. అందుకే మీరు చెప్పింది ఇంటిగ్రల్స్ కాదు డెరివేటివ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా, అదే రీజన్ ఉంటుంది, తెలియాలి డెరివేటివ్ మనకి. సో క్లియర్లీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ cot x is minus cosecant square x. So first we have to convert this one into the form f power n x into f dash x. Root cot x means cot x whole power 1 by 2. So in the place of f of x there is cot x. Thus derivative is minus cosecant square x. But there is no minus sign. So outside minus. Now this is in the form of f power n x into f dash x. F power n plus 1 by n plus 1. Therefore cot x whole power 1 by 2 plus 1, 3 by 2 by 3 by 2 plus c. Next, integral of cos x by 1 plus sin x whole square. True. What is f of x? What is f dash x? Here. Derivative of cos x is not 1 plus sin x, but derivative of 1 plus sin x is cos x. So this can be expressed as
1 plus sine whole power minus 2 into cos. Now f of x whole power n into f dash x. Derivative of 1 0, derivative of sin x cos x. So from that formula answer 1 plus sine whole power n plus 1 by n plus 1. So minus 1 by 1 plus sin x. Same integral of secant square x by similar problem 1 plus tan x whole cube. Same, this can be expressed as 1 plus tan x whole power minus 3 into derivative of 1 plus tan x is secant square x. So f power n x into f dash x. Therefore 1 plus tan whole power minus 3 plus 1 minus 2 by minus 2 plus c. So by heart, integral of f power n x into f dash x is f power n plus 1 by n plus 1. Third application, integral of f dash x by f of x dx equal to logarithm of modulus of denominator plus c. This is also important. If derivative of denominator is numerator, then integral of that one is logarithm of denominator. So this is nothing but 1 by f of x into f dash x is derivative of f of x. Now this is in the form of 1 by x into dx. Integral of 1 by x into dx is log x. Therefore log f of x. Okay. So logic remember, if derivative of denominator is numerator, then in formula for integral of that one is logarithm of denominator. So by using this formula, we can find some more integrals of standard functions. They are tan x, secant x, cosecant x, cot x. Similarly, tan hx, cot hx, secant hx, cosecant hx. Table 1 లో integral of tan x, cot x, secant x, cosecant x లేవు చూడండి. రివర్స్ లో ఉంది. Derivative of tan x is secant square. Therefore integral of secant square x is tan x. అలాగే ఎక్కడ టేబుల్ 1 లో integral of tan x, integral of cot x, integral of secant x, integral of cosecant x, integral of tan hx, integral of cot hx, integral of secant hx, integral of cosecant hx లేవు. So we can find integrals of those standard functions by using this formula. See example. First, integral of tan x. Tan x means sin x by cos x. So we can apply the formula. F of x is cos x. Derivative of cos x is minus sin x. But there is no minus sign. Right? Minus sign. Now this is in the form of f dash x by f of x. So formula logarithm of mod f of x plus c. So minus log x is log 1 by x. Therefore logarithm of 1 by cos x is secant x plus c. So formula for integral of tan x is log mod secant x. ఇటువంటి అన్ని ఇండైరెక్ట్ ఇంటిగ్రబుల్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ మీకు టేబుల్ 2 లో వస్తాయి. టేబుల్ 1 సెపరేట్ గా బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ డెరివేటివ్స్ నుంచి రాసాము. ఇవి కంపల్సరీ బై హార్ట్ చేయాలి టేబుల్ 2 లో వచ్చేది. సిమిలర్లీ cot x. Cot x means cos x by sin x. Here no need change. Derivative of sin x is cos x. F dash x by f of x form. Therefore formula logarithm of denominator. Logarithm of mod sin x. So by heart integral of cot x dx is log of mod sin x plus c. Next, integral of secant x. Integral of secant x multiply dividing with secant x plus tan x. Multiply dividing with secant x plus tan x. Now see derivative of denominator is numerator.
Derivative of secant x is secant x into tan x unda plus derivative of tan x is secant square x unda. So this is in the form of f dash x by f of x. Therefore, formula logarithm of denominator, logarithm of mod secant x plus tan x plus c. So formula for integral of secant x is logarithm of mod secant x plus tan x. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇంకో ఫార్ములా వస్తుంది. సింప్లిఫై అంటే 1 by cos plus sin by cos రాసి సింప్లిఫై చేస్తే tan of pi by 4 plus x by 2 వస్తుంది. రెండు బై హార్ట్ చేయాల్సి. ఆ టైంలో మన సింప్లిఫికేషన్ కుదరదు. ఎందుకంటే ఆప్షనల్స్ లో ఇది వచ్చు ఇది వచ్చు ఆప్షనల్స్ లో. కాబట్టి బై హార్ట్ బోత్ ఫార్ములా. Similarly, integral of cosecant x multiplying dividing with cosecant x minus cot x. Multiplying dividing with cosecant x minus cot x. Now see clearly, derivative of denominator is numerator. Derivative of cosecant x is minus cosecant x cot x. Derivative of minus cot x is minus of minus plus cosecant square x. Therefore, this is equal to logarithm of denominator means cosecant x minus cot x plus c. So, logarithm of, again this second formula for this tan x by 2. Logarithm of mod tan x by 2 plus c. ఇది మాత్రం ఎక్కువగా సెకండ్ ఫార్ములా ఇస్తుంటాడు ఎక్కువగా. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cosecant x మీకు ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఫస్ట్ ఫార్ములా కాకుండా ఎక్కువ శాతం సెకండ్ ఫార్ములా ఇస్తాడు. సో బై హార్ట్ బోత్. Thus, similarly we can find integrals of secant hx, tan hx, cosecant hx and cot hx. Okay. So integral of f dash x by f of x equal to log f of x. See some more problems. Integral of 6x by 3x square minus 2. Clearly, derivative of denominator is 6x. Therefore, answer log of 3x square minus 2. Derivative of x by x square plus 1. See, derivative of x square plus 1 is 2x plus 0. But there is no 2. So, అలా some cases లో numbers multiply చేసి యాడ్ చేయడము, multiply చేసి డివైడ్ చేయడము, యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం, చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. Now, clearly, f dash x by f of x. Therefore, 1 by 2 into log of denominator, x square plus 1 plus c. Next, integral of 1 minus tan x by 1 plus tan x. Now choose the f dash x by f of x enriched, but convert in terms of sin and cos. That one is f dash x by f of x form. Tan means sin by cos, cos minus sin by cos plus sin. Clearly, derivative of denominator is numerator. Derivative of cos minus sin, that of sin is cos. So answer log of cos plus sin plus c. Next, integral of 1 by x into log x. ఇది కూడా మనకి f dash x by f of x అనిపించింది. బట్ అదే చూడండి, this can be expressed as 1 by x by log x రాసుకోవచ్చు. Both are same. Now derivative of log x is 1 by x in the form of f dash x by f of x. Therefore, answer log of log x plus c. Right. So this is about third application. Integral f dash x by f of x. Derivative of denominator is numerator. If derivative of denominator is numerator, then integral of that one is logarithm of mod plus of denominator. Next formula. Next application. Integral f dash x by root f of x dx equal to. This is not u1. This is just application of f power nx in the f dash x. n plus లో minus 1 by 2 వస్తుంది చూడండి. అప్లై చేస్తే 2 root f of x. So given integral is in the form of f dash x by root f of x. This is not u1.
This is nothing but f power n x into f dash x. 1 by root f of x means f of x whole power minus 1 by 2. N is minus 1 by 2. తీసుకుంటే ఇది వస్తుంది ఫార్ములా 2 root f of x plus c. బట్ అలానే n ప్లస్ మైనస్ 1 by 2 అలాగే అప్లై చేయదు. బట్ ఇది కూడా బై హార్ట్ చేయండి. పై 3 వరకు కూడా బై హార్ట్ చేయండి. ఇంటిగ్రల్ f dash x by root f of x is 2 root f of x. See the problem. Integral of 2x plus 3 by root of x squared plus 3x plus 5 dx equal to. So clearly this is in the form of f dash x by root f of x. Derivative of this one is 2x plus 3. So from the above formula, 2 root of f of x means x squared plus 3x plus 5 plus c. అలా డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తాం. సో ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఈ 4 అప్లికేషన్స్ మీద చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ టేబుల్ 2 అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు టేబుల్ 2. దాంతో ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, టుమారో విల్ డిస్కస్.